পাখি কে আছে পাখির
লীলা চরিতের সুবিস্তার জীবের অসুর সকল নমস্কার প্রভু, দেওয়া ভালো প্রভু, এই দেশটা অবশ্যই ফোন করুন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ রাম রাম হরে হরে হরে। সকলে কীর্তন করছে, একটু হাততালি দিয়ে হাততালি দিয়ে
Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Krishna,
Krishna, Sudhi Bhaktavrinda, Hare Krishna, dear devotees. Welcome everyone to this week's JSS program. Hare Krishna, we are very happy to welcome everyone, those of you who are online, those of you who are present here personally. Thank you for attending this wonderful program where we come together to worship the lotus feet of our spiritual master, which is the only way for receiving the mercy of Sri Krishna. সুস্বাগতম সকলকে আজকের এই অত্যন্ত শুভ সন্ধ্যায় গুরুবারে গুরু বন্দনার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সকলেই আপনারা অবগত যে শ্রী গুরুদেবের চরণ বন্দনা ব্যতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করার অন্য কোনো আর উপায় নেই। আজ আমরা গুরুদেবের অতিমর্থ চরিতামৃত, গুরুদেবের অনন্ত মহিমা শ্রবণ করব। তারই অত্যন্ত অনুগত এক ভৃত্য, অনুগত তার সেবক, তার চিকিৎসক শ্রীপাদ হরিগুরু গৌর দাস অধিকারী মহাশয় প্রভু হরি বল। Today we shall be hearing the wonderful glories of our beloved spiritual master from the lotus mouth of one of his favorite servants, one of his intimate servants, his personal physician, His Grace Hari Guru Gaur Das Adhikari Mahasai. Hari Bol. We are very glad to have the opportunity to hear from you, dear Prabhuji. Please come to the stage. Sripad Hari Guru Prabhu joined ISKCON in 2018 and then he received his first initiation in 2021 and he serves in the Mayapur Community Hospital and also he is one of the personal physicians, doctors of our beloved Guru Maharaj. So we are very happy and he is always pleasing Guru Maharaj by his sincere services and very prompt services, very intelligent and expert services. He is always looking after the well-being of our beloved Divine Master, who is the life and soul of millions of devotees all around the world. Thank you so much for this wonderful seva. Hare Krishna, Prabhu, please come to the... Okay, take your seat, Prabhu. Hari Bol. Hare Krishna. Jai. So, একবার আমরা হরিধ্বনি উলুধ্বনি জয়ধ্বনি হরি বল। I will ask Shurapati Syam Prabhu to kindly offer the garland. Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna. Jai. Oops. Thank you. Hare Krishna. Is it on? Hare Krishna. Thank you, Sujitendra Prabhu. Actually, I don't deserve all this. Please don't take that seriously. And thank you, Jagannath Prabhu, for giving me this opportunity to glorify Guru Maharaj, that too in this Kartik Mass. It is for my utmost purification. With the blessings of all the Vaishnavas and Guru Maharaj, Srila Prabhupada. Although I'm not at all qualified, I'm nowhere in qualification, spiritual qualification to any of the Vaishnavas here. Still, I'm just doing more or less like I'm like a materialist. I am serving. I am not at all in the right direction in terms. That's what I feel.
আমার সম্বন্ধে যে পরিচয় দেওয়া হলো সে বিষয়ে আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আমার কোনো যোগ্যতা নেই। আমি শুধু গুরুদেবের কোনো রকম ভাবে সেবা করার চেষ্টা করছি। আমার এখনো জড় বুদ্ধি রয়েছে, তবুও কোনো না কোনো ভাবে গুরুদেবের অশেষ কৃপায় আমি সেবা করার চেষ্টা করছি। এবং এখানে আমি নিজেকে নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য এখানে আহ, এই পবিত্র কার্তিক মাসে, দামোদর মাসে গুরুদেবের গুণমহিমা কীর্তন করার জন্য আমি সাহস করেছি। শ্রীপাদ পাঞ্চন্নপু আমাকে অনুরোধ করেছিলেন এবং সেইভাবে আমি এই সুযোগটা নিতে চেয়েছিলাম। যেহেতু পবিত্র কার্তিক মাস, এই মাসে গুরুদেবের গুণাবলী কীর্তন করলে ভগবান নিঃসন্দেহে প্রসন্ন হবেন, সেই উদ্দেশ্যেই এখানে আপনাদের সামনে বলার ধৃষ্টতা প্রকাশ করছি। Also, before I begin, I would like to seek forgiveness from everyone because as Guru Maharaj's doctor, I have the duty of saying, nahi nahi, mat milna hai, please go away, nahi nahi nahi. So I might have offended so many Vaishnavas, so please forgive me. আমি আমার বক্তব্য শুরুর আগে আপনাদের সকলের কাছ থেকে আমি ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ যেমন গুরু মহারাজ ক্লাসে বলেছেন, না না না, এখন গুরু মহারাজের কাছে যাওয়া যাবে না, না এখন আপনারা আসবেন না, কাছে আসবেন না, আমি হয়তো এরকম করি। তো সেই জন্য ক্ষমা করে দেবেন আমাকে, কারণ এটা আমার সেবা। I hope everyone is forgiving me, and I am trying to attempt speaking about our glorious Gurudev. আশা করছি আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এইভাবে আপনারা আমাকে মার্জনা করে দিলে আমি গুরুদেবের গুণমহিমা কীর্তন করার একটু চেষ্টা করতে পারি। আমাদের মহিমান্বিত গুরুদেব, যার গুণমহিমার কোনো অন্ত নেই। So, for a few days, there were a lot of devotees here in Mayapur who came along with His Holiness Radhanath Swami Maharaj. তো বিগত কিছুদিন ধরে আহ মায়াপুরে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল, যারা সকলের শ্রীপাদ রাধানাথ স্বামী মহারাজের সাথে এসেছিলেন। So then I thought, okay, I will just mention maybe few things in this connection also. তো আমি মনে ভাবলাম যে এই বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। Actually, just a few hours ago, His Holiness Radhanath Swami Maharaj had personally visited Guru Maharaj and spent some quality time talking with him, and then headed back to his journey, Kolkata and other places. He will leave tomorrow. তো আসলে কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে ছিল রাধানাথ স্বামী মহারাজ, উনি গুরু মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন এবং গুরু মহারাজের সাথে উনি প্রায় 2 ঘন্টা সময় কাটিয়েছেন। গুরু মহারাজের সাথে বিভিন্ন কৃষ্ণ কথা বা বিভিন্ন বিষয়ে গুরু মহারাজের সাথে আলোচনা করছিলেন। So they were talking. It was like an honor to see such great Vaishnavas talking to each other, how their etiquette was, how much deep bond they have, how they were speaking, how much respect, how much love. তো তারা যখন কথা বলছিলেন, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এটা যেন পরম সৌভাগ্যের বিষয় এইরকম দৃশ্য দেখা। তাদের একে অপরের প্রতি তাদের যা স্নেহ রয়েছে, তাদের যা সম্মান রয়েছে, শ্রদ্ধা রয়েছে, ভালোবাসা রয়েছে, সেটা দেখে অদ্ভুত লাগলো, কি সুন্দর লাগলো। So Maharaj brought Guru Maharaj some gifts, Narsimha Pavitra, and then they started talking. And তো মহারাজ গুরু মহারাজের জন্য কিছু গিফট নিয়ে এসছেন, নৃসিংহদেবের পবিত্র নিয়ে এসছেন এবং তারপর তারা কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। and Guru Maharaj was so happy. Then he handed over placed a garland over Radhanath Maharaj. He asked him to come to his right side. He wanted to speak. তো তারপর গুরু মহারাজ উনি মালাটা আমাকে দিলেন, বললেন রাধানাথ মহারাজের গলায় পরিয়ে দাও। দিলাম। তারপরে উনি বললেন যে ওনাকে বলো আমার ডান পাশে আসতে, তাতে আমি ওনার কথা ভালোভাবে শুনতে পাবো।
So they were talking about many things, and so towards the end, then Radhanath Maharaj said, so he was seeking permission from Guru Maharaj that he wants to place his head over Guru Maharaj's lotus feet. And then Guru Maharaj immediately responded, I want to put my head over your lotus feet. তো তারপরে তারা যখন এইভাবে কথাবার্তা বলছেন, তারপরে গুরু মহারাজ রাধানাথ মহারাজ উনি গুরু মহারাজের কাছে অনুমতি চাইছেন, বলছেন কি যে আমি আপনি অনুমতি দেন, আমি আমার মস্তক আপনার চরণে স্পর্শ করতে চাই। তারপর গুরু মহারাজ বলেন, না না, আমি আমার মস্তক আপনার চরণে স্পর্শ করতে চাই। So you see, it is a feast for the eyes to তো see এরকম such great তো এরকম দৃশ্য দেখা এটা চোখের জন্য এক মহোৎসব। So many years ago, when Guru Maharaj was in Pune once, he was quite sick. He was in the hospital, he was in the ICU. অনেক বছর আগে গুরু মহারাজ যখন পুনেতে গিয়েছিলেন, সে সময় গুরু মহারাজ অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন। Correction, he was in Mumbai Bhaktivedanta Hospital. এবং উনি সেই সময় মুম্বাইতে ভক্তিবেদান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। So then Radhanath Maharaj, he had invited him for a Pune Yatra, and then Guru Maharaj, saying that Radhanath Maharaj had invited, he started telling all the doctors there that he wants to go and attend. The doctors, they had this big discussion, and finally Radhanath Maharaj's disciple Achyutananda Prabhu, so he was the doctor at that time, and then they all went there in an ICU, in a special ambulance to Pune, and then there Guru Maharaj gave a talk. তো তারপরে রাধানাথ মহারাজ এসেছিলেন মুম্বাইতে সেই হাসপাতালে, এবং রাধানাথ মহারাজ গুরু মহারাজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যে আমাদের পুনেতে একটা যাত্রা হচ্ছে। যাত্রা মানে হচ্ছে একটা সমাবেশ হচ্ছে, তো ভক্ত সমাবেশ হবে সেখানে, তো সেই জন্য আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানালাম। তো তখন গুরু মহারাজ সেই অজুহাতে ডাক্তারদেরকে পিড়াপিড়ি করতে শুরু করলেন যে রাধানাথ মহারাজ আমাকে নেমন্তন্ন করে গেছেন, আমাকে মাস্ট যেতেই হবে, এবং সেই জন্য উনি বললেন যে আমি যাব। তো ডাক্তাররা তো বললেন, না, আপনার শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনো চলার মতো উপযুক্ত হয়নি। তবুও ওনাদের যে চিকিৎসা দলের যিনি প্রধান ছিলেন শ্রীপাদ ডক্টর অচ্যুতানন্দ প্রভু, উনি শেষে অনুমতি দিলেন এবং গুরু মহারাজের জন্য বিশেষ একটা আইসিইউ সমেত একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করলেন, এবং সেই অ্যাম্বুলেন্সে করে গুরু মহারাজকে পুনেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং পুনেতে গিয়ে উনি সমস্ত ভক্তদের মাঝে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। So the reason for bringing this up was when recently the disciples of Radhanath Maharaj came, and then they were talking to Guru Maharaj. So Guru Maharaj was bringing up this quite an old memory, but he said that I remember it like it was yesterday. তো যেহেতু সম্প্রতি রাধানাথ মহারাজের সমস্ত শিষ্যবৃন্দ এখানে এসেছিলেন এবং এখানে কথাবার্তা তাদের মধ্যে হয়েছে, তো গুরু মহারাজ এই ঘটনার কথা মনে পড়েছে ওনার। উনি বললেন যে আমার এমন ভাবে মনে রয়েছে যেন গতকালকে ঘটেছে এই ঘটনা। And then, so Guru Maharaj was saying again how Radhanath Maharaj had spoken at that time. So it seems that time Radhanath Maharaj, he said, although Radhanath Maharaj knows a lot of stories, but Radhanath Maharaj said, seeing Guru Maharaj coming to Pune, it seems he said, see, Jayapataka Maharaj knows a lot of stories, much more than me. তো আসলে ছিল রাধানাথ স্বামী মহারাজ, উনি অনেক চৈতন্য লীলা কাহিনী জানেন, কিন্তু গুরু মহারাজ যেহেতু পুনেতে এসেছেন, রাধানাথ মহারাজ বললেন যে ছিল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ উনি প্রচুর চৈতন্য লীলা কথা কাহিনী জানেন, এবং এমনকি আমার থেকেও অনেক বেশি জানেন উনি। So like that, Guru Maharaj was just mentioning to his disciples, and then he said,
He's very sweet. Radhanath Maharaj is very sweet. তারপর বললেন যে রাধানাথ মহারাজের স্বভাব অত্যন্ত মধুর, তিনি অত্যন্ত মধুর স্বভাবযুক্ত। So his disciples also, they also have a very special bond with Guru Maharaj, like Achyutananda Prabhu and Shyamlal Prabhu. They were his personal doctors তো many অচ্যুতানন্দ years ago. প্রভু, শ্যামলাল প্রভু, তার রাধানাথ মহারাজের শিষ্যবৃন্দ, তারাও তাদেরও গুরু মহারাজের সাথে একটা বিশেষ সম্বন্ধ, একটা বিশেষ একটা স্নেহের বন্ধন রয়েছে এবং তারা গুরু মহারাজকে প্রচন্ড ভাবে শ্রদ্ধা করেন। So recently, almost a year ago, we were in Mumbai. So that time Achyutananda Prabhu, he came to meet Guru Maharaj again. সম্প্রতি প্রায় বছরখানেক আগে গুরু মহারাজ মুম্বাইতে গিয়েছিলেন, সেই সময় অচ্যুতানন্দ প্রভু গুরু মহারাজের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। So when he was serving Guru Maharaj, he had to play the strict role, no sweets, no that, no nothing. যখন উনি গুরু মহারাজের সেবা করতেন তখন ওনাকে একটু কঠোর ভাবে ওনার সেই যে ডাক্তারি দায়িত্ব, চিকিৎসকের যে দায়িত্ব সেটা পালন করতে হতো। তাই উনি বলতেন যে না, আপনি কোনো মিষ্টি খাবেন না, আপনি অতিরিক্ত লবণ খাবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি, উনি বিভিন্ন রকম নিয়ম করতেন। But this time when he came to meet, he did not have this, that tough responsibility. He can naturally very affectionately deal with him. So he himself, while Guru Maharaj was eating, he put some laddus on his plate. তো এইবারে যখন গুরু মহারাজ, তো উনি যেহেতু ওনার ওই সেই গুরু দায়িত্ব আর নেই, সেই জন্য যখন গুরু মহারাজ প্রসাদ পাচ্ছিলেন তখন উনি আর কোনো কিছু বললেন না এবং এমনকি উনি নিজেও লাড্ডু তৈরি করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই লাড্ডু গুরু মহারাজ যখন প্রসাদ পাচ্ছিলেন গুরু মহারাজের প্লেটে দিলেন। And all the servants who were next to Guru Maharaj, so they were saying, you never allowed that time, now you're only giving. তো সমস্ত সেবকরা যারা গুরু মহারাজের কাছে ছিলেন সেই সময়, তখন তারা সবাই বলে উঠলেন যে আপনি তখন আমাদেরকে কখনো অনুমতি দিতেন না, আর এখন আপনি নিজেই গুরু মহারাজকে খাওয়াচ্ছেন। And then there was Shyamlal Prabhu. He's a ICU expert there in Bhaktivedanta Hospital. And তারপরে শ্যামলাল প্রভু এসেছেন, উনি হচ্ছেন ভক্তিবেদান্ত হাসপাতালের আইসিইউ বিশেষজ্ঞ। So now Bhaktivedanta Hospital in Mumbai, it's in a part of Mumbai called Thane. So that also is in Thane. That's the best hospital. তো এখন মুম্বাইতে ভক্তিবেদান্ত হাসপাতাল এমন একটি জায়গায় শিফট হয়েছে। They're not in Thane. Mira Road is in Thane. ওকে, তো থানে বলে একটি জায়গা রয়েছে মহারাষ্ট্রে, মুম্বাইতে। তো সেই থানের মধ্যে আমাদের ভক্তিবেদান্ত হাসপাতাল হচ্ছে সবচাইতে সুবিখ্যাত এবং নামকরা এবং উত্তম হাসপাতাল। And then they have in Thane the best ICU facility there in Bhaktivedanta Hospital. এবং পুরো থানে এলাকাতে, ওই যে এলাকাটার নাম হচ্ছে থানে, যেমন আমাদের নদিয়া, তো এরকম থানে এলাকার মধ্যে ভক্তিবেদান্ত হাসপাতালের আইসিইউটা হচ্ছে সবচাইতে উন্নত মানের। And there to the ICU nurses, Shyamlal Prabhu gives the training that you all have to learn from the servants of Jayapataka Maharaj, how nicely they take care of him, each and every minor detail, that and all. So it is just impossible for a specialized nurse also to take care like that, but the servants, they are taking care like that. So you all take training from them. তো সেখানে সেই হাসপাতালের নার্সদেরকে শ্যামলাল প্রভু বলেন যে তোমরা এই হাসপাতালের নার্স, কিন্তু তোমাদেরকে এই শ্রী জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সেবকদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে তোমাদের। তোমরা ওদের কাছ থেকে ট্রেনিং নেবে, ওদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেবে, কারণ তোমরা হয়তো প্রশিক্ষিত তোমরা নার্স হতে পারো, কিন্তু কিভাবে জয়পতাকা স্বামী মহারাজের যত্ন নেন এরা, সেটা দেখার মতো, সেটা অভাবনীয়। কারণ তারা সমস্ত খুঁটিনাটি সবকিছু তারা রেকর্ড করে রাখেন এবং এইভাবে তারা মহারাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখভাল করেন। সুতরাং তোমাদের মহারাজের সেবকদের কাছ থেকে তোমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত। So you ask any servant, they tell that it's only because of the blessings of Guru Maharaj that they're able to do whatever service they're able to do. Otherwise, you might, how someone who's coming from an uneducated background
do such nice service that even expert nurses are not able to give. So it's all actually Guru Maharaj's blessings. তো প্রকৃতপক্ষে এটা সম্পূর্ণটাই হচ্ছে গুরু মহারাজের করুণাময় আশীর্বাদ মাত্র। কারণ গুরু মহারাজের সেবকরা তারা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তারা এসেছে এবং তাদের অতটা অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু গুরু মহারাজের অশেষ কৃপায় তারা এত সুন্দর সেবা করে চলেছেন, এমনকি যা সুদক্ষ নার্সরা করতে পারে না। So then Guru Maharaj was sharing, like he even remembers when he was admitted in Bhaktivedanta Hospital, there was this separate department called devotee care. It's a very special department only there in Bhaktivedanta Hospital. So they encourage the patients, attenders, whoever come there to chant, take up Krishna consciousness, like that. So they cultivated around, so in that time when Guru Maharaj was there, so 30 devotees in that month. So Guru Maharaj still remembers that number and he was sharing that again. তো ভক্তিবেদান্ত হাসপাতালে একটা বিশেষ বিভাগ আছে, সেই বিভাগটার নাম হচ্ছে ভক্তদের যত্ন সেবা। তো গুরু মহারাজের সেটা মনে আছে যে সেই মাসে যখন গুরু মহারাজ সেখানে ছিলেন, সেই মাসে 30 জন রোগী তারা ভক্তিপথে তারা আগ্রহী হয়েছিলেন এবং তারা ভক্তিপথ তারা গ্রহণ করেছিলেন। তো গুরু মহারাজ সেই সংখ্যাও মনে রেখেছিলেন এবং গুরু মহারাজ সেটা যখন তাদেরকে বললেন, গুরু মহারাজ শুনে সেটা খুব খুশি হয়েছেন, অন্যরা তারা শুনে অবাক হয়ে গেছেন। So he was still sharing. So how strong is his memory and how much he remembers all this. And Shamlal Prabhu was sharing that soon after Guru Maharaj left, then again more and more, because of Guru Maharaj's blessings, then they were able to do better service, they were able to do more devotees, make more devotees. Like তারপর শ্যামলাল প্রভু বলছিলেন যে গুরু মহারাজ যখন হাসপাতাল ছেড়ে চলে আসেন মায়াপুরে, তখন তারা আরো, যেহেতু গুরু মহারাজের প্রচুর আশীর্বাদ ছিল, সেই জন্য তারা আরো বেশি করে ভক্ত করতে পেরেছেন। then there was one more very special devotee who was part of the yatra. So he had a very nice স্পেশাল ভক্ত যিনি সেই গুরু রাধানাথ মহারাজের এই যাত্রার সাথে এসেছিলেন। So he had a very special interaction with Guru Maharaj. So I would share that. গুরু মহারাজের সাথে একটা সুন্দর আদান প্রদান হয়েছিল, তো আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করছি। So the devotee's age was 11 and a half. সেই ভক্তের বয়স ছিল 11.5 বছর। And he wanted to take initiation from Guru Maharaj. এবং সেই ভক্ত গুরু মহারাজের থেকে দীক্ষা নিতে চেয়েছে। So this was passed on through one of the secretaries to Guru Maharaj. তো এইভাবে গুরু মহারাজের সেক্রেটারির কাছে এই খবর এলো। So Guru Maharaj, after hearing that, then he said he's not 12 years old, because that was the instruction that Prabhupada gave Guru Maharaj, that if you 12 is the minimum age for giving initiation. তো তখন গুরু মহারাজ বললেন যে এর তো এখনো 12 বছর বয়স হয়নি, কারণ শিল প্রভুপাদ তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে 12 বছর হচ্ছে সবচাইতে কনিষ্ঠতম বয়স দীক্ষার জন্য। So then the secretary thought that, okay, we will tell, okay, you come after you're 12 years old, then we'll give. তারপর সেক্রেটারি ভাবলেন ঠিক আছে, So because আমরা তাকে বলে দেবো যে তোমার 12 বছর বয়স যখন হবে তখন তুমি আসবে, আমার দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। all the qualifications, everything that তার সমস্ত যোগ্যতা সবকিছু সে পূর্ণ করেছে। So then after that Guru Maharaj again called him up the next day. So what তারপরে about that devotee? গুরু মহারাজ আবার পরের দিনকে তাকে ডেকেছেন, বলছেন ওই ভক্তকে ডেকে নিয়ে আসো। What that devotee? Then the secretary said, okay, you told come after 6 months. Now no. তো তারপরে গুরু মহারাজ সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করলেন যে ওই ভক্তটার কি হয়েছে। তো তখন সেক্রেটারি বললেন যে তাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে 6 মাস পরে আসবেন, এখন হবে না। Then Guru Maharaj said, I didn't say no. গুরু মহারাজ বললেন আমি তো না বলিনি তাকে।
I want him to convince me why I should give him initiation, overruling Prabhupada's instruction. I want him to convince me. তো গুরু মহারাজ বললেন কি যে আমি শুধু চেয়েছিলাম যে ও আমাকে বোঝাক কেন আমার ওকে দীক্ষা দেওয়া উচিত। আমি তোকে না বলিনি, আমি শুধু চাই যে ও আমাকে বোঝাবে কেন আমার ওকে দীক্ষা দেওয়া উচিত। যদ্যপি প্রভুপাদ আমাকে মানা করেছেন 12 বছরের নিচে কাউকে দীক্ষা না দিতে, তবু ও আমাকে বোঝাক, ও একটা ভালো যুক্তি দেখাক যে কেন আমার ওকে দীক্ষা দেওয়া উচিত। So then the boy, he sent the message saying that I am 11.5 years old, but what is guarantee that I will reach 12? Now I am requesting your mercy. Only you can deliver me. So you please deliver me. তো তখন সেই ছেলেটা সে উত্তর দিয়ে পাঠিয়েছে যে এখন আমার 11.5 বছর বয়স, কি গ্যারান্টি আছে যে আমি 12 বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবো? তো সেই জন্য, এবং আপনি পতিত উদ্ধারণকারী আর আমি মহাপতিত, সেই জন্য আমি বলছি আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, এই জন্য আমি আপনার কাছে চাইছি দীক্ষা। So he passed round 1. Now round 2. তবে প্রথম যে পরীক্ষা গুরু মহারাজের কাছে সেটা পাস করে গেছে, এবারে দ্বিতীয় ধাক্কা। So then again Guru Maharaj asked a question. তারপর গুরু মহারাজ আবার আরেকটা প্রশ্ন করলেন। Prabhupada mentioned that if they're not yet 12 years, they don't really understand so much about regulative principles and all of that. So what if he does not he breaks the regulative principles afterwards? তো তখন গুরু মহারাজ দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন যে শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে 12 বছর না হলে দীক্ষা না দিতে, কারণ 12 বছর বয়স পর্যন্ত ওরা যে 4টি নিয়ম কানুন রয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে ওরা অতটা বুঝবে না। তো যদি তার আগে দীক্ষা দেওয়া হয়, সে যদি নিয়ম কানুন সম্বন্ধে না বোঝে তাহলে কি হবে? So then the boy's reply, he said, সেই ছেলেটা উত্তর দিয়েছে তখন, see, my parents are devotees, my grandparents are devotees, I am in Vaishnava family, so I am not seeing a scope in which I will break the regulative principles. From childhood I've been following Vaishnava life and I want to follow this same Vaishnava life. Moreover, my parents did not force me for initiation. I am only hankering for initiation and I want to get delivered by you. Only you can deliver me. তো তারপর সেই ছেলেটা উত্তর দিয়েছে যে দেখুন, আপনি 4টে নিয়ম ভঙ্গ করার কথা বলছেন তো, কিন্তু আমি তো বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম নিয়েছি, আমার বাবা মা বৈষ্ণব, আমার ঠাকুর দাদা ঠাকুমা বৈষ্ণব, এবং আমি এই বৈষ্ণব ধারায় আমি চলতে চাই, আমি বৈষ্ণব ধারা পালন করতে চাই, এবং আমার বাবা মা আমাকে দীক্ষা নিতে বলেনি, আমি দীক্ষা নিতে চাই, এবং আমি চাই যে আপনি দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন, কারণ আমি জানি যে কেবলমাত্র আপনি আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন। He passed the test. এইভাবে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। Immediately Guru Maharaj called and he was given initiation. সঙ্গে সঙ্গে গুরু মহারাজ তাকে ডেকেছেন এবং তাকে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। So on one side, in which circumstance this happened, Guru Maharaj dialysis was happening and there was a needle on his hand, in the right hand. You should not move that. The needle is fixed. And then on the left side, there is a conversation between the boy and Guru Maharaj. তো এমন পরিস্থিতির মধ্যে সেই ছেলেটির দীক্ষা হলো যেখানে গুরু মহারাজের ডায়ালিসিস চলছে, গুরু মহারাজের ডান হাতে সুই ফোটানো রয়েছে এবং গুরু মহারাজ ডান হাত নাড়াতে পারছেন না, আর বাঁ দিকে সেই ছেলেটার সাথে গুরু মহারাজ কোনো কথাবার্তা বলেই চলেছেন। Then Guru Maharaj told him, you see, I am suffering like this because many devotees, they are not following the regulative principles. তারপর গুরু মহারাজ বললেন, দেখো, সেই ছেলেটা কি বলছেন, দেখো আমি এইভাবে কষ্ট পাচ্ছি, আমি এইভাবে দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি, তার কারণ অনেক ভক্তরা তারা 4টে নিয়ম ঠিক মতন পালন করছে না। Then the boy said, till my last breath I will follow Guru Maharaj. সেই ছেলেটি তখন বললো যে আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি আপনার নিয়ম কানুন পালন করব গুরু মহারাজ। So Guru Maharaj was very happy with such a devotee, and it was গুরু মহারাজ also অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এরকম ধরনের একজন ভক্ত পেয়ে।
was also quite inspiring such young devotees to come forward and serve Guru Maharaj, and it was also making Guru Maharaj happy. তো এরকম ধরনের ছোট্ট বাল্য বয়স থেকে ভক্ত হয়ে তারা এই রকম উৎসাহ দেখাচ্ছেন, সেটা গুরু মহারাজকে খুব খুশি করেছেন। এবং আমরাও অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি, খুশি হয়েছি যে এত ছোটবেলা থেকেই সে ভক্তি জীবনে এত আগ্রহী রয়েছে। Even though needle was here, he was still trying to use the right hand to bless the beads to give. এমনকি যেহেতু এই হাতে, ডান হাতে সুই ফোটানো রয়েছে, তবুও তিনি তার জপমালা স্পর্শ করে তাকে আশীর্বাদ দিতে চেয়েছিলেন। So wanted to share this story. তো এই কাহিনীটা শেয়ার করলাম। So few I think almost a month ago we were in Malaysia. আমার মনে হচ্ছে মাসখানেক আগে আমরা মালয়েশিয়াতে গিয়েছিলাম। So in Malaysia what happened, so Guru Maharaj was giving association to various devotees. তো মালয়েশিয়াতে গুরু মহারাজ বিভিন্ন ভক্তদেরকে সঙ্গ দান করছিলেন। So one time he wanted to go to the mall so that more devotees could see him, and even the local people could see the group of devotees going. So he said we'll go to the mall. তো গুরু মহারাজ শপিং মলে যেতে চেয়েছেন, যাতে অনেক আরো বেশি করে ভক্তরা তার সাথে দেখা করতে পারেন, এবং এমনকি স্থানীয় মালয়েশিয়ান লোকেরা তারাও দেখতে পারেন যে আমাদের এখানে অনেক ভক্ত আছে এবং ভক্তরা তারা শপিং মলে গেছেন দল বেঁধে। So he checked various things, just going around, and then there was one lift, so we entered that lift. তো গুরু মহারাজ বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখেছেন, দেখার পরে তারপরে একটা লিফট ছিল, সেই লিফটে আমরা সবাই গিয়ে উঠেছি। Now seeing Guru Maharaj entered the lift, so many devotees just marched inside the lift. তো গুরু মহারাজকে দেখে অনেক ভক্তরা সবাই চলে লিফটের মধ্যে ঢুকে গেছে। Bypassing whatever security we are trying to put, they bypassed and all of them came into the lift. তো আমরা যে সমস্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা খাড়া করেছি, সেগুলি সব ওরা কোন রকম ভাবে টপকে ওরা সব লিফটের মধ্যে ঢুকে গেছে। So because of the high weight, জয় জয় হিজ হোলিনেস শ্রীল ভক্তি জয় ভাগবত স্বামী মহারাজ কি জয়। জয় মহারাজ। so when so many people entered the lift, then the lift got stuck. তো যেহেতু প্রচুর লোকেরা লিফটে বসেছে, লিফটের ভিতরে ঢুকেছে, সেই জন্য লিফট আটকে গেছে। So we were the lift went down and then it got stuck there. তো তারপরে লিফট নিচে গেছে, নিচে গিয়ে লিফট সেখানে গিয়ে আটকে গেছে। And then all of those who were inside the lift, all the devotees, everyone, so then they were doing all talking, kach. তো তারপরে যারা সকলে লিফটের মধ্যে ছিল তারা বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলছিল, কিচিরমিচির করছিল। And in that commotion, Guru Maharaj, he started to sing Narsimharti. তো সেই যে গন্ডগোল বা সেই যে হই হুল্লোড়ের মধ্যে গুরু মহারাজ নৃসিংহ আরতি গাইতে লাগলেন। Then everyone started also to sing the Narsimharti along with Guru Maharaj. তারপরে সবাই আবার গুরু মহারাজের সাথে নৃসিংহ আরতি গাওয়া শুরু করলেন। And after a while, then Marichi Prabhu's friend, one Chinese Mataji, she got the local police staff, all of that, to forcibly open the lift. And then one by one we had to jump and get out. Then Guru Maharaj, we have to lift and then bring him outside. তো তারপরে মরিচি প্রভুর স্ত্রীর আর একজন চাইনিজ মাতাজির সাথে জানাশোনা ছিল, এবং যারা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে তারপরে সমস্ত ভক্তদেরকে
সেই এক এক করে অন্য এক জায়গাতে কোনো মতে সেই লিফটের মধ্যে থেকে বের করা হলো এবং গুরু মহারাজকে ওখান থেকে সেই ওনার হুইল চেয়ার সমেত তুলে নিয়ে আসা হলো। So then Guru Maharaj, he was joking at that time that তো গুরু মহারাজ তখন ঠাট্টা করছিলেন সেই সময়, I will update in my app. I got stuck in the lift in Malaysia. তো গুরু মহারাজ বললেন যে আমি আমার আমার যে অ্যাপ আছে সেই অ্যাপে আমি আপডেট দেবো যে আমি মালয়েশিয়াতে গিয়ে লিফটের মধ্যে আটকে পড়েছিলাম। And on the way back from the mall to the residence, the time Guru Maharaj, he was sharing that again that he got to the other drivers and secretary who came to pick Guru Maharaj up, Mahavara Prabhu, everyone that. So he narrated the whole event again. And then he said, this was a good opportunity to surrender onto Krishna. তো তারপরে যখন গুরু মহারাজের সেক্রেটারি এলেন, মহাভারত এলেন, তখন গুরু মহারাজকে সমস্ত সেই পুরো ঘটনা বলার পরে গুরু মহারাজকে আবার তাও সে ওদেরকে এই পুরো ঘটনাটা যখন জানানো হলো, তখন তারপরে গুরু মহারাজ মন্তব্য করলেন যে এটা একটা সুন্দর একটা সুযোগ ছিল কৃষ্ণকে স্মরণ করার। So this was the teaching that Guru Maharaj was giving through his own example. তো এই হচ্ছে শিক্ষা যা গুরু মহারাজ নিজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকলকে প্রদান করছিলেন। Everyone were like, oh, like, talking various other things, but you just that situation, there's nothing you could do. And Guru Maharaj showed in such a তো situation. সেই পরিস্থিতিতে কোনো কিছুই করার ছিল না, এমন একটা পরিস্থিতি। তো সেরকম পরিস্থিতির মধ্যে কি গুরু মহারাজ সবাইকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন কি করণীয়। That in such a situation, just call out to the Lord. কারণ এরকম ধরনের পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র ভগবানকে ডাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, তাই ভগবানকেই ডাকা উচিত। And it was such a nice experience there. It's actually Malaysia. It's like a Muslim country. So there, খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মালয়েশিয়া একটি মুসলিম দেশের মতো। but the moment Guru Maharaj entered, I mean, he was getting out from the car, about to enter into the residence. তো যে মুহূর্তে গুরু মহারাজ গাড়ি থেকে নেমে তার যে বাসভবনে প্রবেশ করছেন, It was still a public area. সেটা যদিও পাবলিক এরিয়া বা বলতে পারেন সরকারি জায়গা। So there still the devotees, they started doing kirtan, and even the locals were seeing that and they were enjoying, and they were also seeing with respect who is such a great personality who's coming out. তো তখন ভক্তরা কীর্তন করছিল, স্থানীয় লোকেরা তারা দেখছিল, এবং যদিও এইভাবে পাবলিকের মধ্যে জনসাধারণের জায়গাতে কীর্তন করা যায় না, তবুও তারা দেখছিলেন এবং তারা সেটাকে প্রশংসার চোখে দেখছিলেন এবং তাদের কোনো আপত্তি ছিল না এবং তারাও আনন্দ নিচ্ছিলেন এই দৃশ্য দেখে যে কে এরকম একজন মহাত্মা যিনি এইভাবে তিনি চলাফেরা করছেন। And even on the way back in the airport, so there in Malaysian airport, the persons even without the ticket can go all the way inside till the airport gate. তো বিনা টিকিটে এয়ারপোর্টের গেট পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। So while Guru Maharaj was passing through security and other things, so from the top all the devotees could see him, in which তো many গুরু Chinese মহারাজ যখন সেই নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে যেখানে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করা হয়, সিকিউরিটি চেক করা হয়, সেই সমস্ত জায়গা দিয়ে যখন গুরু মহারাজ যাচ্ছিলেন, তো ভক্তরা তারা সেই যে দর্শকের যে বেষ্টনী আছে সেখান থেকে তারা সবটাই দেখতে পাচ্ছিলেন। So there were many Chinese devotees also, সেখানে অনেক চাইনিজ ভক্তরাও ছিলেন, and they were singing for Guru Maharaj তারা গুরু মহারাজের জন্য কীর্তন করছিলেন inside the airport. এয়ারপোর্টের মধ্যে। And in Chinese, so you can't say ra, it's la. Instead of ra, they say la. For ru, it's lu. তো চাইনিজ ভাষাতে র নেই, র এর জায়গায় ল, তাই রাম বলতে গেলে ওরা লাম বলে।
হ্যাঁ। So for Guru Maharaj, they were singing this song, Why Gurudev, Why Gurudev. Why means we love you, Gurudev. So why Gurudev, why Gurudev. তো তারা গুরু মহারাজের সাথে গুরু মহারাজের জন্য তারা এই গানটা গাইছিল, ভাই গুরুদেব, ভাই গুরুদেব। ভাই গুরুদেব মানে গুরু মহারাজ আপনারা আপনাকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি বা ভালোবাসি। And it was so melodious, everyone was listening. It went on for almost more than half an hour. তো এই গানটা এতই সুর মুখ করে তারা গাইছিলেন এবং সুন্দর শ্রুতি মধুর ছিল, প্রায় আধা ঘন্টারও বেশি তারা এইভাবে গাইছিলেন। And then they used to sing the same song even in the convention, everywhere. এবং তারপরে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন সব জায়গায় তারা এই গানটা গাইতে শুরু করেছে। And in the convention also there were many non-devotees or locals or other faiths. Everyone were there and they used to see Guru Maharaj, they used to listen to Kirtan. They used to তো be সে there. যে কনভেনশন যেখানে হয়েছিল সেখানেও অনেক হিন্দু বা বলতে পারেন যে অনেক মুসলিমরাও ছিল সেখানে, অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিরাও ছিল সেখানে। এইভাবে সেখানেও দেখা গেছে যে এরকম একটা পরিবেশ ছিল। So like that, Guru Maharaj is spreading the holy name unlimitedly, following Srila Prabhupada's instruction to him. তো এইভাবে গুরু মহারাজ হরিনাম প্রচার করছেন, হরিনাম বিস্তার করছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের যে নির্দেশ রয়েছে তার প্রতি সেই নির্দেশের কথা তিনি মনে রেখেছেন। So he was sharing with one of the devotees, of course, Ranand Maharaj disciples, that Srila Prabhupada gave me 30 or so instructions. তো গুরু মহারাজ রানাথ মহারাজের কোন একজন শিষ্যের সাথে তিনি শেয়ার করছিলেন যে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে 30টি বা তারও বেশি আদেশ দিয়েছেন। So out of that, one instruction was to spread Krishna consciousness unlimitedly. তার মধ্যে একটি উপদেশ ছিল, একটি আদেশ ছিল অনন্ত পরিমাণে, অসীম পরিমাণে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার বিস্তার করা। And at that time he was so happily sharing, I got an unlimited instruction from Srila Prabhupada. তারপরে সেই সময় গুরু মহারাজ বলছিলেন যে আমি এমন সুন্দর একটা আদেশ পেয়েছি গুরুদেবের, গুরু প্রভুপাদের কাছ থেকে, আমি একটা অনন্ত বা অসীম আদেশ পেয়েছি প্রভুপাদের থেকে। And at that time the Shyamlal Prabhu immediately said, yes Maharaj, you are doing it unlimitedly also. তারপরে সেই সময় শ্যামলাল প্রভু তিনি বলে উঠলেন, You are doing it unlimitedly also. হ্যাঁ মহারাজ আপনি সেটা অনন্ত অসীম পরিমাণে করছেনও। And Guru Maharaj said, no, not as much as I want to. গুরু মহারাজ বললেন, না অতটা না, আমি যতটা করতে চাইছি অতটা করতে পারিনি। So he still feels that he needs to do much, much, much more than what he's accomplished. And তো উনি এখনো মনে করেন যে উনি আরো আরো অনেক কিছু করতে চান, উনি যতটা করেছেন বা যতটা উনি করতে সমর্থ হয়েছেন তার থেকে উনি আরো অনেক বেশি করতে চান। one of the devotees was telling me that many years ago, when only the grass hut was there in Mayapur, একজন ভক্ত আমাকে বলছিলেন there were barely any যে বহু devotees. বছর আগে যখন মায়াপুরে কোনো কিছু ছিল না, কেবলমাত্র খড়ের ঘরটা ছিল, There were barely any visitors who used to come, one or two, to Mayapur at that time. তখন প্রায় কেউই দেখতে আসতো না মায়াপুরে, হয়তো একটা বা দুটো লোক আসতো। So it seems Guru Maharaj and at that time Jananivas Prabhu, they used to think of various ideas. How do we get devotees from Calcutta to here? তো এইভাবে গুরু মহারাজ, জগন্নাথ প্রভু তারা বসে বসে তারা ফোন দিয়ে আসতেন, তারা বা পরিকল্পনা করতেন যে কিভাবে কলকাতার মানুষদেরকে মায়াপুরে আনা যায়। So they thought of one idea that, I mean, this is only to show the extent in which they were thinking and wanting to do whatever it takes to bring the devotees. তো তারা একটা পরিকল্পনা করলো, এরকম তারা সবসময় চেষ্টা করতো যে কিভাবে নতুন মানুষকে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আনা যায়। And so one thought was
So when they were doing kirtan in the bhajan kutir, there were various types of bugs of different color. So একটা চিন্তাধারা ছিল যে যখন তারা কীর্তন করতেন ভজন কুটিরে, তখন ভজন কুটিরের মধ্যে বহু ধরনের বহু রঙের পোকামাকড় আসতো। then they thought, okay, let's take photo of all these bugs and then make a poster in Calcutta saying that, see, there are special bugs, so you can come and see in Mayapur. তো কেউ ভাবলো যে আমরা এই সমস্ত বিভিন্ন পোকা, এই পোকার ফটো তুলতে পারি, ফটো তুলে আমরা কলকাতায় বিজ্ঞাপন দিতে পারি যে মায়াপুরে এই এত ধরনের পোকামাকড় পাওয়া যায়, তো আপনারা এই পোকাগুলো দেখতে যদি চান তাহলে মায়াপুরে আসেন। So this is to show that intense desperation of trying to get more and more pilgrims to visit Mayapur. তো এটা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন যে তাদের তীব্র যে মনোবাসনা, যে মায়াপুরে যেন কেউ না কেউ আসে, মায়াপুরে যেন লোকজন না আসে। So maybe I would not understand the ecstasy that he would feel seeing the devotees, so many devotees come to Mayapur now. তো He would feel ecstasy. আমি জানি যে উনি যদি আনন্দ বা মহাভাব যদি উনি অনুভব করেন, এবং তাহলে সেটা হবে যে এত বহু বহু জনসংখ্যায় মানুষেরা মায়াপুর দর্শন করতে এসেছেন, সেটা দেখে উনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন। So he feels ecstasy, but whereas I would feel, oh, so many people, disturbance to walk, I can't go from here to there. তো এই নয় যে ও আমার বিরক্তি লাগছে, আমি এখান থেকে ওখানে যাচ্ছি না, এত লোকজন এসেছে, এর ভিড়ের চাপে আমি কিছু করতে পারছি না, এরকম ধরনের মানসিকতা নয়। So another such example of trying to see howsoever see to it that people can get the mercy of either the Dham or the holy name. There's one more such example recently. তো এইভাবে সাম্প্রতিক আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে কিভাবে মানুষেরা তারা যেন হয় ধামের কৃপা একটু লাভ করে, অথবা তা না হলে ধামের থেকে কোন একটা গ্রন্থ বা কোনো কিছু না কিছু তারা যেন ধাম থেকে নিয়ে যেতে পারে। So Guru Maharaj was particularly interested in the recent US elections. তো গুরু মহারাজ সাম্প্রতিক যে আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় যে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে গুরু মহারাজ কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছেন। And you might wonder why, what's there, whoever is the president, তো আপনারা হয়তো মনে মনে ভাবতে পারেন যে কেন কেন গুরু মহারাজের এত উৎসাহ, সে যাই হোক না কেন কেউ না কেউ তো একজন প্রেসিডেন্ট পদে বসবেন, অতএব গুরু মহারাজের কেন এর মধ্যে এত আগ্রহ। So for this I will tell the reason, because Guru Maharaj once shared a dream that he had had. তো এই কারণের জন্য আপনাদের কাছে একটা কাহিনী শেয়ার করছি যে একদা গুরু মহারাজ একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। One morning he woke up and he said, একদিন সকালে উনি জেগে উঠে উনি বললেন, I had a dream that the president of the United States and the king of United Kingdom came to the opening of the TOVP. উনি বললেন যে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ইংল্যান্ডের রাজা তারা উভয়েই বড় মন্দির অথবা তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দির দর্শন করতে এসেছেন। Not only them, they were the Indian president also was there with various VIPs. এবং তিনি সেই স্বপ্ন দেখলেন যে শুধুমাত্র তারা দুজন আসেননি, কিন্তু আমাদের ভারতের রাষ্ট্রপতি তিনিও এসেছেন, এবং তিনিও বিভিন্ন রকম যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ভিআইপিরা আছেন তাদের সাথে তিনি এসেছেন। This was the dream. এটা গুরু মহারাজের স্বপ্ন। And then after that Guru Maharaj continued. তারপরে গুরু মহারাজ আবার বলছেন, A memory from what Prabhupada told him. একটা স্মৃতি শিল প্রভুপাদ তাকে যা বলেছিলেন সেই বিষয়ে। So it seems Prabhupada told Guru Maharaj, যেহেতু গুরু মহারাজকে শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন if that Prabhupada
said to Guru Maharaj that প্রভুপাদ গুরু মহারাজকে বলেছিলেন যে যদি if the President of the United States and the King of England comes to the TOVP, then Bhakti Vinod Thakur itself would personally take him back home, back to Godhead. গুরু মহারাজ বলছিলেন যে যদি কেউ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং ইংল্যান্ডের মহারানীকে যদি টিওবিপির এই উদ্ঘাটনে আনতে পারে, তাহলে শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পারমার্থ জগৎ থেকে এসে নিজে হাতে তাদেরকে ভগবানের ধামে গোলক বৃন্দাবনে নিয়ে যাবেন। And then he was saying that, so now immediately the next statement was how we can try to execute that. Some এখন similar পরবর্তী planning. লাইনে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, তাহলে এখন আমরা শিল প্রভুপাদের এই যে ইচ্ছাটা, এটা কি করে আমরা পূরণ করতে পারি? Because so then Guru Maharaj was connecting that with the current election, that if Kamala Harris wins, then we can invite her, because saying that her mother is from India, so she can see the birthplace of her mother. So like that, we can somehow invite Kamala Harris. তো এইভাবে গুরু মহারাজ আশা করছিলেন যে যদি কমলা হ্যারিস জিতে যান, তাহলে আমরা তাকে হয়তো বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি যে যেহেতু এটা তার মাতৃভূমি, তার মা ভারতীয়, সেই জন্য তার মাতৃভূমি দর্শনের জন্য যদি আসতে পারেন, এইভাবে তাকে যদি বুঝিয়ে মায়াপুরে নিয়ে আসা যায়। So therefore, this was his particular interest. এবং এই কারণের জন্যই ওনার বিশেষ আগ্রহ এই ভোটের And there was another interest. জন্য। আর একটি ব্যাপার রয়েছে, You see, Kamala is the name of Radharani, and আরেকটি Harris, ব্যাপার হচ্ছে কমলা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর নাম, and in Harris there is Hari, so it's name of Krishna. এবং So হারিস এর মধ্যে ভগবান হরির নাম রয়েছে, সেই জন্য if Kamala Harris becomes president, then Guru Maharaj is thinking, then everyone will say Radha and Krishna's name. So therefore they might get delivered. তো গুরু মহারাজ ভাবছিলেন যে যদি কমলা হ্যারিস যদি প্রেসিডেন্ট হয়, তাহলে সকলেই কমলা হ্যারিসের নাম করবে, এবং যদি কেউ কমলা হ্যারিস বলে, তাহলে এইভাবে সকলেই অজ্ঞাতসারে রাধা কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করছে। So in even many Bhagavatam classes there in Malaysia, even after coming back here, he was similarly sharing this, that তো others. অনেক মালয়েশিয়াতে অনেক ভাগবত পাঠের সময়ও এবং এখানে ফিরে আসার পরেও গুরু মহারাজ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। So in Guru Maharaj recently, he was admitted in this ILBS hospital under Dr. Sarin when he was going to Vrindavan. Then his health became a bit bad, so immediately গুরু got মহারাজ admitted. সম্প্রতিকালে ILBS হাসপাতাল ডক্টর সারিনের আন্ডারে দিল্লিতে যে ILBS হাসপাতাল আছে, সেখানে উনি ভর্তি হয়েছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তারপরে অসুস্থ হয়ে পড়াতে উনি সেখানে গিয়ে ভর্তি হন। So this Dr. Sarin, he is actually not only renowned in India, he's famous even internationally. তো এই যে ডাক্তারবাবু, উনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই বিখ্যাত নন, উনি সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত ওনার এই বিশেষ চিকিৎসার জন্য। And then he had very high regard and respect for Guru Maharaj. তো এবং ওনার অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে, সম্মান রয়েছে গুরুদেবের প্রতি, গুরু মহারাজের প্রতি। He used to take personal care in Guru Maharaj's situation. গুরু মহারাজের পরিস্থিতি উনি গুরু মহারাজের ব্যক্তিগতভাবে গুরু মহারাজের পরিস্থিতি উনি পর্যবেক্ষণ করতেন। Not only he was a hepatologist, but he used to also see how the nephrologist is treating, how is that. So he used to see a whole body status for Guru Maharaj. He used to give personal care like that. তো যখন উনি গুরু মহারাজের কোনো চেক আপ করতেন, তখন উনি সম্পূর্ণ গুরু মহারাজের শরীর সব বিভিন্ন দিকগুলো উনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করে উনি দেখতেন So গুরু মহারাজের পরিস্থিতি কেমন আছে।
So previously, Dr. Saran used to address Guru Maharaj as Swamiji, Swamiji. তো পূর্বে আগে ডক্টর সারিন গুরু মহারাজকে দেখলেই স্বামীজি স্বামীজি বলে সম্বোধন করতেন, But this trip, he used to address Guru Maharaj as Guru Maharaj. কিন্তু এই যাত্রাতে এইবার যখন আমরা গিয়েছিলাম ডক্টর And- সারিন গুরু মহারাজকে গুরু মহারাজ বলেই ডাকছে, সম্বোধন করছিলেন। And when Guru Maharaj was very sick at that time, he said, Guru Maharaj, we need you. You will live for more than 100 years. I will এবং take care of you. এবং তখন ডাক্তার সারিন এবার যখন গুরু মহারাজ অত্যন্ত গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন তখন বলেছেন যে গুরু মহারাজ আপনাকে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন, আপনি 100 বছরেরও বেশি বাঁচবেন এবং আমরা আমাদের প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে আপনার দেখভাল করবার চেষ্টা করব। The world needs you. এই পৃথিবীতে আপনার মতো আপনাকে দরকার। So that much affectionately and personal care he used to give, along with that much respect and recognizing his immense value. I missed that. So recognizing Guru Maharaj's immense value and that personal care, Dr. Sarin used to give in this recent তো গুরু মহারাজের এই অমূল্য গুরু মহারাজের যে গুরুত্ব সেটা বুঝতে পেরে ডক্টর সারেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজেই থেকেই তিনি গুরু মহারাজের সেবা যত্ন করতেন এবং শুশ্রূষা করতেন। And then when Guru Maharaj was recovering over there, and while admitted in the ICU, Guru Maharaj was also getting requests from neighboring ICU beds that please can we have his darshan. তো এমনকি আইসিইউতে যখন গুরু মহারাজ ভর্তি ছিলেন তখন পাশাপাশি অন্যান্য আইসিইউর রোগীরা তারাও অনুরোধ জানাচ্ছিলেন যে আমরা কি আপনাদের গুরুদেবের দর্শন করতে পারি। There in ICU, the ICU in ILBS, the ICU is more like individual rooms for each patient. আইএলবিএস হাসপাতালে যে আইসিইউ গুলো আলাদা আলাদা কক্ষের মধ্যে আলাদা আলাদা ঘরের মধ্যে আছে। That in so the neighboring patient, so he was very sick. So patients, the doctors were saying that he might leave his body. তো পার্শ্ববর্তী আইসিইউতে যে রোগীটি ছিলেন সেই রোগীটির অবস্থা খুবই করুণ ছিল এবং ডাক্তাররাও বলে দিয়েছিলেন যে এই রোগী হয়তো দেহত্যাগ করতে পারে। So when Guru Maharaj was going to be shifted out from the ICU to the regular ward, তো গুরু মহারাজকে যখন আইসিইউ থেকে রেগুলার ওয়ার্ডে যখন গুরু মহারাজকে বদলি করে আনা হচ্ছিল, so at that time we just stopped Guru Maharaj's wheelchair in front of his room, and from there itself we could just see from a far distance, and Guru Maharaj blessed. তো তারপরে গুরু মহারাজ উনি ওনার ঘরে গেছেন এবং ঘরের থেকে দূরের থেকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ দিয়েছেন। And then from there we went to the ward and other things. তারপরে আমরা ওখান থেকে Ward. তারপরে আমরা যেখানে রোগীরা থাকে সেখানে গেছি। So after a while we had to come to the ICU again for dialysis. তো তারপরে কিছুক্ষণ পরে বা কিছু ঘন্টা পরে আমাদেরকে আবার পুনরায় ডায়ালিসিসের জন্য ফিরে আসতে হতো। So out of curiosity, we were just checking. So we were just inquired what happened to that patient. তো শুধুমাত্র জানবার জন্য আমরা সেই যে রোগীটার কি অবস্থা কি দশা হয়েছে, যে আইসিইউতে ভর্তি ছিল সেই রোগীটার কি দশা হয়েছে সেটা জানবার জন্য আমরা একটু খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। So then the staff there said he left. তখন সেখানকার যে স্টাফ সেখানকার যারা কর্মচারীরা তারা বললো যে উনি চলে গেছেন। And so he left his body. Good. At least Guru Maharaj gave his darshan before leaving. তো আমরা ভাবলাম কি যে উনি দেহত্যাগ করেছেন, যাক ভালো হয়েছে যে কমপক্ষে ওনার দেহত্যাগের আগে গুরু মহারাজ ওনাকে দর্শন দিয়েছেন। And they said, no, he's in the ward. তখন উনি বললেন যে না উনি মারা যাননি, উনি সাধারণ বেডে চলে গেছেন। He recovered, he went back to the ward. উনি সুস্থ হয়ে উনি সাধারণ বেডে চলে গেছেন। So none of the doctors there expected that. They thought he's
going to leave. তো কোনো ডাক্তাররা এটা আশা করেনি, কিন্তু তাদের সকলের ধারণা ছিল যে উনি মারা যাবেন। So like that small miracles which Guru Maharaj does wherever he goes. তো এইভাবে ছোটখাটো অলৌকিক ঘটনা উনি যেখানে যান সেখানে এরকম হতেই থাকে। And Guru Maharaj, even in that state, when so much of dialysis was going on, various antibiotics, so if he does not preach or get to meet devotees or do something, then he's not happy. He's become very সমাজের স্বভাব এরকমই যে এমনকি ওই ডায়ালিসিসের মধ্যে হোক বা এমার্জেন্সিতে হোক, উনি যদি প্রচার করবার যদি সুযোগ না পান তা উনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন। So one day he had, despite the weakness and everything, continuously for 2 hours he was preaching to the doctors there. 2 hours. তো একদিন গুরু মহারাজ ওনাদের যে সমস্ত চিকিৎসা চেক আপ ইত্যাদি করছেন, কিন্তু গুরু মহারাজ অনবরত প্রায় 2 ঘন্টা ধরে উনি প্রচার করছেন। And then Guru Maharaj was so happy. And then when the final doctor came, he was saying, I was preaching to Dr. Sonam, Nandini, so including everyone's names. He was saying that very happily. তারপরে যখন ডক্টর সারিন এসছেন তখন গুরু মহারাজ বলছিলেন যে আমি ডক্টর সোনাম, তারপরে প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে বলছেন, আমি এদের সবাইকে আমি প্রচার করছিলাম। So that day there was some happiness in Guru Maharaj. তো ওই দিন গুরু মহারাজের মনে খুব আনন্দ। And there was one Mataji, her name was Nandini. একজন মাতাজি ছিলেন যার নাম ছিল নন্দিনী। So she was, when Guru Maharaj was coming out, so she was praying to Guru Maharaj, please, my father is admitted. It seems that he will need a liver transplant. তো তারা এসে গুরু মহারাজের কাছে অনুরোধ করছে যে আমার বাবার শরীর খুব খারাপ, মনে হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে, Please give blessings, please give দয়া করে blessings. আপনি আশীর্বাদ দিন। So then Guru Maharaj was trying to explain to her that directly he did not say, see, whatever Krishna wills, that will happen. So he didn't directly say that, but he was trying to be sensitive to what she was asking. তো গুরু মহারাজ সরাসরি বলতে চাননি যে যা কৃষ্ণ যা চায় তাই হবে, সেরকম বলতে চাননি, কিন্তু উনি Then পরিস্থিতি অনুযায়ী উনি চিন্তা ভাবনা করছিলেন কি বলা যায়। Guru Maharaj said, see, I had a liver transplant, I also had a kidney transplant. Initially they said the kidney we don't need to worry about liver or kidney, but after 5 years now the kidney stopped working, so I have come here for dialysis, and again dialysis is going on. So you see, in this material world, so like that, in a systematic way, he was slowly trying to make her understand this material world, problems will come, this body is there. As long as the body is there, we need to try to see how we can lead a Krishna conscious life. তো আমরা যতদিন এই দেহে রয়েছি আমরা চেষ্টা করতে পারি কিভাবে কৃষ্ণ চেতনাময় জীবন যাপন আমরা করতে পারি। এই শরীরটা তো এরকম দুঃখময় এবং এ তো বিভিন্ন রকমের যাতনা দেবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে আমরা কৃষ্ণ চেতনাময় থাকতে পারি। So like that, for few days we used to give them এইভাবে prasadam. প্রচার করলেন। So few days we used to give them prasadam and everything. She used to chant, increase her chanting. তো এইভাবে তারা কয়েক সপ্তাহ ধরে হরিনাম করছিল এবং তারা মালা গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি। Okay, so I think I heard that. Okay. Okay, so one more final pastime. Okay. So when Guru Maharaj was going to various hospitals like this, few of the hospitals' sheets used to get mixed up in while lifting, because the way we lift Guru Maharaj is from the bed, there is one bed sheet. So we lift the bed sheet and then we take Guru Maharaj onto the wheelchair.
And then similarly, holding that bed sheet from the wheelchair, then we shift him to the car. So then while we were doing this, when we were shifting Guru Maharaj into the car, then Guru Maharaj asked, whose bed sheet is this? And then we said that it's the hospital's bed sheet. And Guru Maharaj said, why are you bringing the hospital's bed sheet? It's not that he's worried about the hospital's infection and all of that. He wanted to teach that we should be courteous to other people's property. We should not take things for granted. So he was trying to teach that. তো দেখুন গুরু মহারাজকে যখন বেডের থেকে হুইল চেয়ারে বসাতে হয়, হুইল চেয়ার থেকে যখন গাড়িতে নিতে হয়, তো তখন গুরু মহারাজকে সরাসরি ধরা যায় না। তো গুরু মহারাজকে তার যে বিছনা চাদর সমেত গুরু মহারাজকে তুলতে হয়। তো কখনো কখনো হাসপাতালের যে বিছনা চাদরগুলো সেগুলো একটু মিক্স আপ হয়ে যায়। তো গুরু মহারাজ গাড়িতে বসে আছেন, গুরু মহারাজ বলছেন কি যে এই বিছনা চাদরটা কার? তো বলা হলো যে এটা হাসপাতালের বিছনা চাদর। গুরু মহারাজ তখন বলছেন, হাসপাতালের বিছনা চাদর দিয়ে কি করছো? কেন তোমরা হাসপাতালের বিছনা চাদর নিয়ে এসছো? এটা তো গুরু মহারাজ বলছেন না যে এটার থেকে ওনার ইনফেকশন হবে বা কোনো কিছু, সেটা না, কিন্তু উনি বলছেন যে এটা তো অন্যদের, এখানে আমরা নেবো কেন? তো এইভাবে গুরু মহারাজ একটু বিরক্ত বোধ করেছেন এবং এর দ্বারা উনি শেখাতে চেয়েছেন যে আমাদের অন্যের জিনিসপত্রের প্রতি আমাদের একটু সাবধান থাকা উচিত, অতটা আমাদের মানে খামখেয়ালি হওয়া উচিত না। তাদের জিনিসপত্র, যার জিনিসপত্র তার প্রতি আমাদের একটু দায়বদ্ধতা থাকা দরকার। So Guru Maharaj was particular that the devotees, wherever he went, they follow the particular rules and regulations of that particular facility. তো গুরু মহারাজ তিনি চান যে ভক্তরা তারা যে যাত্রাতে বা যে এলাকায় রয়েছেন সেখানকার নিয়ম কানুন যেন তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তারা যেন পালন করেন। So seeing Guru Maharaj, they might not say strictly, oh, you need to wear this, you need to wear those mask or gown and all of those things. So the nurses used to hesitate, saying, তো গুরু মহারাজকে দেখলে তো নার্সরা তারা বলতেন না গুরু মহারাজকে সরাসরি যে মাস্ক পরতে হবে, গ্লাভস পরতে হবে ইত্যাদি, তারা বলতেন না। so Guru Maharaj, but he used to be particular that anyone, the servants, if they are not wearing, he used to ask, where is your gown? Where is your cap? You wear it. Because he did not want the staff, hospital staff, to see the servants disrespectfully or anything, that, oh, they just behave however they want. He did not want a situation to be created like that. তো হাসপাতালে কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে, মাস্ক পরে থাকতে হয়, মাথায় হেড গাউন পরে থাকতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তো গুরু মহারাজের সাথে যেহেতু আমরা রয়েছি, গুরু মহারাজ চাননি যে ওনার সেবকরা যেন মানে নিয়মগুলো ভঙ্গ করে বা যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদের চোখ এড়িয়ে চলে। সেজন্য গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন যে তোমরা এগুলো কেন পড়বে না, এগুলো পড়তে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। So even you've seen Guru Maharaj, when he comes out, he wears a white shoe. So you all observed that, the white shoe. গুরু মহারাজ যখন বাইরে বেরিয়ে আসেন উনি একটা সাদা জুতো ব্যবহার করেন, আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন? So when Guru Maharaj was entering the ICU had this protocol that you should wear a shoe cover. তো যখন গুরু মহারাজ আইসিইউ তে প্রবেশ করছিলেন তখন আইসিইউ তে একটা নিয়ম রয়েছে যে আপনাকে Shoe cover. একটা জুতোর একটা শু কভার ব্যবহার করতে হবে। And Guru Maharaj's shoes were already on the attachment of the wheelchair. It was not on the floor, and it's neat also. এবং and it is also Neat clean. also. It's very তো neat. গুরু মহারাজের জুতা জোড়াটা প্রচন্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং শুধু তাই না, গুরু মহারাজ তো মাটিতে গুরু মহারাজের পা ছয় না, উনি তো হুইল চেয়ারের উপরে উনি ভর দিয়ে থাকেন। But still he used to insist, no, you put that shoe cover for my shoes. Don't take me inside. কিন্তু তবুও গুরু মহারাজ জোর দিতেন, জোরে বলতেন যে না, তোমরা শু কভারটা পরিয়ে রাখবে। And that shoe cover used to keep slipping because now there is no base to put his feet on the stand which is attached to the wheelchair. তো এবং সেই যে শু কভারটা সেটা পড়ে যেত, তার কারণ হচ্ছে এখন তো
গুরু মহারাজের যে সেই যেখানে পা দিতেন সেই বেসটা আর নেই, কারণ সেখানে তো আর শু কভার লাগানো যায় না। Even though it is slipping, he used to tell them to readjust the foot, but to not remove the shoe cover. এমনকি গুরু মহারাজ বলতেন কি যে আমার পাটাকে একটু ঘুরিয়ে রাখো, কিন্তু তবুও শু কভারটাকে খুললে হবে না। So, in a small distance of 200 meters, the shoe used to slip around 3-4 times. তো But still, 200 মিটার চলতে গেলে প্রায় শু কভারটা প্রায় 3-4 বার খুলে যেত, কিন্তু তবুও গুরু মহারাজ নাছড় বন্ধ। but still he would never say, okay, you skip the shoe cover. উনি Used to- বলবেন না যে ঠিক আছে শু কভার আর ব্যবহার করতে হবে না। Sometimes he used to slip, used to get a small hurt of, suddenly the foot dropping on the floor, but still, no. মাঝে মাঝে এমনকি ওনার পা স্লিপ খেয়ে পড়ে যেত, পড়ে গিয়ে একটু কার কেটে যেত বা কিছু, তবুও উনি ওই নিয়ম So ভাঙবেন না। he wanted the disciples also, everyone. He was teaching. তো উনি এইভাবে বিভিন্ন লীলার দ্বারা উনি শিক্ষা দিচ্ছেন শিষ্যদেরকে, So when তাদেরকে এরকম ভাবে যত্নশীল হওয়ার দরকার। Guru Maharaj was giving the Chaitanya Shikshamritam class, I was able যখন to. গুরু মহারাজ চৈতন্য শিক্ষামৃত ক্লাস দিচ্ছিলেন, So there I was able to understand that on the pretext of doing bhakti, we should not try to cause inconvenience or do anything which would bring any bad name for the society. তো এইভাবে আমাদের কোনো কর্তব্য করা উচিত নয় যার দ্বারা আমাদের ভক্ত সমাজের বদনাম হবে, ভক্ত সমাজের অকল্যাণ হবে। One last small pastime. Yeah. Okay. So before coming from ILBS to back to Mayapur, so it was decided that Guru Maharaj stay in ILBS for some more time, that the arrangements in Mayapur can be done. তো ILBS হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে গুরু মহারাজ আরো কিছুদিন ILBS এ থাকবেন এবং তারপরে মায়াপুরে ফিরে আসবেন, যাতে মায়াপুরের যে সমস্ত বন্দোবস্ত করার দরকার ডায়ালিসিস জন্য সেগুলি যেন তৈরি হয়ে যায়, Guru Maharaj was not প্রস্তুত হয়ে যায়। Guru Maharaj was not convinced that he should further delay coming back to Mayapur. He wanted to come really quickly. কিন্তু গুরু মহারাজের পছন্দ হয়নি যে আমরা গুরু মহারাজের মায়াপুরে ফেরাটা আরো দেরি করে দিই। উনি মায়াপুরে আসবার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিলেন। So then he called for a meeting. So why I should wait? You give me all the details. What exactly is not there? What needs to be brought? You give me all those details. তো তারপরে গুরু মহারাজ মিটিং এ গেছেন, মিটিং এ গিয়ে বলছেন কি যে কি কারণের জন্য আমাকে আরো দেরি করতে হবে, এখানে আমাকে সমস্ত বিশদ বিবরণ দাও এবং কেন আমি মায়াপুরে এখনই যেতে পারবো না। So Harilila Prabhu and Mahavra Prabhu, we were there. We sitting in the hospital room, just the front room, waiting for Guru Maharaj to finish his dinner. So we'll go to Guru Maharaj and then explain all these things. তো তারপরে হরিলীলা প্রভু, মহাভারা প্রভু তারা সকলেই গুরু মহারাজের পাশের ঘরে বসেছিলেন। গুরু মহারাজের রাত্রিকালীন প্রসাদের জন্য তারা অপেক্ষা করছিলেন। গুরু মহারাজের প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেলে তারপর তারা এসে গুরু মহারাজকে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করে দেবেন। So that time all were in the front room, talking, just waiting for the time to be called into Guru Maharaj's room. তো এইভাবে তারা বসেছিলেন এবং তারা গুরু মহারাজের অপেক্ষায় ছিলেন যে কখন তারা ডাক পাবে গুরু মহারাজের ঘরে যাওয়ার জন্য। So I just went to Guru Maharaj's room to see what is the status. তো আমি শুধু গুরু মহারাজের ঘরের মধ্যে গেছি দেখতে যে এখন পরিস্থিতি কেমন রয়েছে, শুধু সেটুকু পর্যবেক্ষণ করতে। So when I saw Guru Maharaj was already ready, he finished his dinner, and he was only about to come into the room that we were there. তারপরে আমি গিয়ে দেখলাম যে গুরু মহারাজ তিনি অলরেডি রেডি হয়ে গেছেন এবং তিনি আমরা যে ঘরে বসেছিলাম সেই ঘরে আসার জন্য উনি অলরেডি চলতে শুরু করেছেন। So because we were wanting, we will come to Guru Maharaj. Why he has to come to us? We will come আমরা to him. চাইছি, সেই জন্য আমরা তো গুরু মহারাজের কাছে যাব, কিন্তু উনি কেন আসছেন? So I just exclaimed, Guru Maharaj is coming to us.
আমি তখন অবাক হয়ে আমি তখন চিৎকার করে উঠেছি যে গুরু মহারাজ আমাদের কাছে আসছেন। And Guru Maharaj's reply was, I am your servant. গুরু মহারাজের উত্তর হচ্ছে আমি তোমাদের সেবক। This is, how could you expect someone in his stature, he's able to actually say that? তো আমরা কি করে আশা করতে পারি বা আপনারা কি করে আশা করবেন যে তার মতন একজন ব্যক্তি এরকম ধরনের কথা বলবেন? So we had no words. All of আমাদের us had মুখে আর কোনো কথা সরেনি, to say anything to Guru Maharaj, আমরা and গুরু মহারাজকে আর কিচ্ছু বলতে পারিনি। display this amount of humility and এইভাবে respect for তিনি other যে person. দৈন্যতা প্রকাশ করেন সেটা দেখে আমরা সম্পূর্ণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি। We all worship him, and he sees others in this way. আমরা সকলে তাকে পূজা করি আর তিনি অন্যদেরকে এমন দৃষ্টিতে দেখেন। So with this, we take leave from everyone. Thank you so much. তো এই কথাগুলোর মাধ্যমেই আমি আপনাদের সকলের কাছ থেকে আজকের মতো বিশ্রাম নিচ্ছি, বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তীতে আবার দেখা হবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Hare Guru Prabhu. So please share us what is the Guru Maharaj's health situation now? শ্রীপাদ হরি গুরু প্রভু, আপনি যদি এখন গুরু মহারাজের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বর্তমানে কেমন আছে যদি আমাদের কাছে শেয়ার করেন খুব ভালো হয়। So Prabhuji, Maharaj, right now Guru Maharaj's fever, he had a fever, very severe fever with bacterial infection. তো গুরু মহারাজের কিছু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এবং খুবই ভীষণ জ্বর হয়েছিল। So that's why we had to give him rest. He did not visit the Pandal program. He's been in the room. High antibiotics are going on. তো সেই জন্য গুরু মহারাজকে আমরা বাইরে যেতে দেইনি, পান্ডালেও যায়নি এবং তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছিল। But with that, he is showing some improvement, but is very much tired. No fever anymore, but very much tired. সেটার মাধ্যমে কিছুটা উন্নতি হয়েছে তার স্বাস্থ্যের, কিন্তু তবুও তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত। Otherwise, other parameters, BP, sugar, all of that is all stable. তা না হলে অন্যান্য যে সমস্ত প্যারামিটার্স গুলি, Then তার ব্লাড প্রেশার, সুগার সবকিছু ঠিক আছে। we thought we will do the cataract surgery this weekend, but because of the infection, it needs to be postponed. তো যেহেতু কিছু ইনফেকশন আছে সেই জন্য গুরু মহারাজের সেই যে চোখে যে ছানি সেটা এই সপ্তাহে করা যাবে না, আর কিছুদিন দেরি হতে পারে। And the AV fistula, that the surgery that was done on the hand, so we have finally started to use it with the help of the doctors who came in the yatra. So we have used it and will continue to use it. So slowly we can remove this catheter that is in the chest. তো গুরু মহারাজের বুকে যে ক্যাথেটার লাগানো আছে, যে ক্যাথেটারের মাধ্যমে সেই ডায়ালিসিসের রক্ত ইত্যাদি দেওয়া হয় বা পরিচালনা করা হয়, সেটা এই যে একটা হাতে যেটা লাগানো হয়েছে সেটার মাধ্যমে করা হবে এবং ভক্তিবেদান্ত হাসপাতালের ডাক্তাররা তারা এসেছিলেন, তাদের সাহায্যে আমরা এটাকে সেট আপ করতে পেরেছি এবং আমরা এটা চালুও করেছি। If we are able to remove that catheter, maybe in course of time, then Guru Maharaj will be able to go for swimming and gain more strength in his legs. So then he is able to stand and in a better way. আমরা যদি গুরু মহারাজের কাঁধে বা ঘাড়ে এই যে ক্যাথেটারটা যেটা চ্যানেল করা আছে এটা যদি আমরা সরাতে পারি এবং সেখানে যদি সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে ধীরে ধীরে গুরু মহারাজ আবার যে আগে সাঁতার কাটতে যেতেন উনি সাঁতার কাটতে যাবেন এবং এইভাবে ওনার পায়ে একটু জোর পাবেন। সাঁতার কাটা মানে কি গুরু মহারাজ জলে গিয়ে জলের মধ্যে উনি একটু এক্সারসাইজ করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রভু বাংলা বুঝেন ভালো, প্রভু খুব ভালো বাংলা বুঝেন। প্রভু আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি গুড বেঙ্গলি। হ্যাঁ, Maharaj.
Yes. Otherwise, you cannot say Dari, Dari. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. তো ধন্যবাদ আমাদের হরি গুরু প্রভুকে। এখানে ঠিক আছে না? Maharaj, can you please come to the stage? Then এখান থেকে everyone can একটু- see you. এখান থেকে একটু বলি, এখান থেকে Huh? এখান থেকে একটু বলি। তো আমরা গুরু মহারাজের পার্সোনাল ডাক্তারের কাছ থেকে গুরু মহারাজের হেলথ আপডেট শুনলাম। So we just heard the health updates of Guru Maharaj from Guru Maharaj's personal doctor. আসলে আমার একটু আসতে লেট হলো, আমি চলে গেছিলাম নামহট দেখি বলে গীতা ভবনে, ওখানে দেখি হলে ঢুকলাম, তিন সেটে গেলাম, কোথাও দেখছি না। ওখান থেকে এখানে এলাম, লেট হলো এনিও। কিন্তু আমি খুব আনন্দিত যে গুরু মহারাজের একদম কাছের ডাক্তার, যিনি শুধু ডাক্তার নয়, গুরু মহারাজ সার্ভেন্ট টিমের একজন, উনি বলতে গেলে 24 ঘন্টাই গুরু মহারাজের সঙ্গে থাকেন। So we are very, very happy to have one of Guru Maharaj's personal doctors. Not only is he a doctor, but he is also one of the members of Guru Maharaj's personal servants team. And practically speaking, he is with Guru Maharaj 24 hours a day. মহাপ্রভু গুরু মহারাজের সঙ্গে ছায়া সঙ্গী মতো থাকেন, তার সঙ্গে ইনিও থাকেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকেন So এবং গুরু মহারাজের সঙ্গে Mahaprabhu 24 is ঘন্টা। Guru Maharaj's shadow, always with Guru Maharaj. But along with Mahaprabhu, he is also there present with Guru Maharaj, like another shadow of Guru Maharaj. 24/7 there. শুধু ডাক্তার নয়, আমি দেখেছি, আমি অনেক সময় গুরু মহারাজের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়। গুরু মহারাজকে যখন তিনি প্রসাদ পান, ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ, প্রভু হরিগুরু প্রভু সে আদর করে করে গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, গুরু মহারাজ প্লিজ টেক, ইউ আর ওকে, ইউ ক্যান টেক মোর প্রসাদ। এত আদর করে করে, আপনি একটু প্রসাদ বেশি করে খান, বেশি করে খেতে হবে, আপনি ঠিক আছেন। মানে ঠিক মা যেরকম আদর করে করে শিশুর যত্ন নেয়, এতটাই নিজের বাবার মতো স্নেহ করে করে গুরু মহারাজের সেবা করেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি। So I have personally watched him feed Guru Maharaj. He sometimes you'll rub his hand on Guru Maharaj's back and say, Guru Maharaj, you're fine, you'll be okay. Please, Guru Maharaj, take a little more prasad. You need the energy. Just like a mother, just like a loving mother, very caringly will feed the child in the same way. Or just like a very obedient son trying to feed the father, he will feed. And I have watched this, I have seen this with my own eyes. আর কখনো কখনো মা একটু শক্ত হয়ে বাচ্চাকে একটু শাসনও করতে হয় না, সে জিনিসটাও দেখেছি উনাকে। গুরু মহারাজ আপনাকে এটা করতে হবে, এটাই। তো And সব রকম sometimes গুরু মহারাজের সুস্থ থাকার জন্য গুরু মহারাজকে কিভাবে সুস্থ রাখা যায় সবসময় 24 ঘন্টায়। So sometimes, like a mother will be strict with the child and say, no, you can't have this or you have to do this. Similarly, I have also noticed that sometimes he will be strict with Guru Maharaj. No, you must take your prasad, and no, you have to have it. And I've seen him practically forcing Guru Maharaj. But yeah, whatever it takes for the well-being of Guru Maharaj, he is doing everything. তো গত দুদিন যেটা প্রভু আপডেট দিলেন, এই যে যাত্রা এসেছিল বোম্বে থেকে 10,000 ভক্ত। So the last 2 days, Guru Maharaj was sick. Prabhu just gave the update. From Mumbai, about 10,000 devotees came. গুরু মহারাজ চেয়েছিলেন আমি প্রতিদিন যাব প্যান্ডেলে এবং ভক্তদেরকে একটু মায়াপুর ধামের কথা শোনাবো। Guru Maharaj wanted to go every day to the pandal and he wanted to share about Mayapur Dham with the visiting devotees. এবং ওনাদের প্যান্ডেলও খুব সিস্টেমেটিক ছিল, স্টেজ থেকে অনেকটা দূরে সবাই বসছিল, সবকিছু ঠিক ছিল। সিকিউরিটি গার্ড, বেশি গুরু মহারাজ কাছে কেউ আসতে পারতো না।
এগুলো সবকিছু খুব সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করেছিলেন ওনারা। But their pandal was also very systematically done. Devotees were sitting a lot of very much far away from everyone. Everything was done very nicely. এবং তারা গুরু মহারাজের ক্লাস শোনার জন্য গুরু মহারাজ যেতেন প্রায় 7:30 পৌনে 8টা, আর প্রোগ্রাম শুরু হতো 4টা থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুরু মহারাজকে দর্শন, গুরু মহারাজ দুটো কথা শোনার জন্য সে 10,000 লোক বসেই থাকতো। But in order to listen to Guru Maharaj, just to listen to Guru Maharaj, they would go, they would attend the program at 4 o'clock, and the program would end. Guru Maharaj would plan to go there 7:30, 8 o'clock. They would all eagerly wait. 10,000 people would be waiting for Guru Maharaj to come. আমার মনে হয় আমাদের গুরু মহারাজের শিষ্য শিষ্যা হয়তো 100 জন মতো ছিল সেই যাত্রাতে, মানে সে যাত্রার উদ্দেশ্যেও এসেছিলেন। I think about 100 of our God brothers, God sisters were in the yatra. They are all come for the yatra. বা বেশি হতে পারে, 200 মতো। কিন্তু বাকি সব ভক্তরা গুরু মহারাজকে দেখার জন্য, গুরু মহারাজের কথা দুটো কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকতেন। But apart from them, the rest of the devotees, they were so earnestly and eagerly waiting to hear a few words from the lotus mouth of Guru Maharaj. আর শুধু ভক্তরা না, সেখানে অনেক যে রাধানাথ মহারাজ তো স্টেজে অপেক্ষাই করতেন যতক্ষণ জয়পতাকা মহারাজ না আসবেন ততক্ষণ আমি এখানে কীর্তন করছি, তোমরা নাচতে থাকো, মহারাজের আসা পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব। তিনি থাকতেন, যত সিনিয়র ভক্ত, বহুপাদের শিষ্য শিষ্যা, এমনকি গৌরাঙ্গ প্রভু, রাধেশ্যাম প্রভু, তারা জিবিসি, তারা সব অপেক্ষা করতেন যে গুরু মহারাজ আসবেন, আমরা জয়পতাকা মহারাজ আসবেন, আমরা দুটো কথা শুনবো। জয়পতাকা মহারাজকে না দেখলে আমাদের এই আজকের দিনটা কমপ্লিট হবে না, যাত্রাটা কমপ্লিট হবে না। So everybody, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, you'd sing, you'd tell the devotees, let us wait for Jayapataka Maharaj. And Radhashyam Prabhu, Gauranga Prabhu, they are GBCs, but still they would wait. They would be eager to hear from Guru Maharaj. They would say that unless we hear from Jayapataka Maharaj, our day is not complete. আর গুরু মহারাজ যখন স্টেজে উঠতেন, একটা এত উল্লাস, এত জয়ধ্বনি, হরি বল, হরিনাম, গুরু মহারাজ হতেই মানে একদম অভিভূত হয়েছে। লাস্ট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কত লোক বসে আছে, কত লোক। So many people were there, you could hardly see the end. That's so many people. And when Guru Maharaj would come on the stage, the enthusiasm, the hysteria, the shouts of Haribol was just unimaginable. সো গুরু মহারাজ বড় জোর 25-30 মিনিট তিনি বক্তব্য রাখতেন। Guru Maharaj would hardly speak for 25-30 minutes. কিন্তু এত অভিভূত হয়ে যেতেন, গুরু মহারাজ নামার সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে আলিঙ্গন করবেন, বিশেষ করে যারা সিনিয়র কাছে আসতেন, যাকে দেখতেন আলিঙ্গন করতেন, আর হতেই আরো 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 খুশি। And Guru Maharaj would hug whoever would come near him. He would hug them. And Guru Maharaj just was so happy. আর তারাও গুরু মহারাজকে ছাড়ছেন না, গুরু মহারাজও তাদেরকে ছাড়তে চাইছেন না। So they were also very happy with Guru Maharaj. They also wanted Guru Maharaj's association. তো এত লোক, তো 10,000 লোক গুরু মহারাজ কাছে আসতো না, কিন্তু একটা ভাইব্রেশন এত লোকের, যার জন্য এমনি গুরু মহারাজের এই শরীর অবস্থা একটু সবার থেকে একটু দূরে থাকলে ভালো, যার জন্য গুরু মহারাজের এই একটু অসুবিধা হয়েছে, দুদিন একটু জ্বর টর এসে গেছিল। তবে আরেকটা কথা বললেন যে চ্যানেল, যে ডায়ালিসিস হচ্ছে, এখানে চ্যানেলটা আছে, চ্যানেলটা চেঞ্জ করা আছে ওনার হাতে, লেফট হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ, রাইট রাইট, ডান হাতে চ্যানেল করা হচ্ছে, যাতে গুরু মহারাজ আর একটু, যেটা বললেন, সেই চ্যানেলটা সেট করতে গিয়েও একটু ব্যথা বা পেন, আমরা জানি না আমাদের হাতে সেলাইন সেট করলে ব্যথা লাগে তো, না না,
সেটারও একটা ব্যথা, তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক সব মিলে আমি আমি যাই প্রায় রাত্রে। পরশুদিন পরশুদিন গুরুমা সারাদিন মানে এত চুলকাছে গা, আর গুরুমায়ের শরীর হচ্ছে একদম সফট, একটু চুলকালেই ব্লাড এসে যাচ্ছে। তো সেজন্য গুরুমা পরশুদিন খুব একটা কষ্টে ছিলেন, তবে কাল থেকে অনেকটা সুস্থ, আজকে অনেকটা সুস্থ আছেন বা আপডেটও দিলেন। তো আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই ডাক্তারবাবুকে আমাদের সমস্ত গুরুমাঝের শিষ্য শিষ্যার পক্ষ থেকে। So on behalf of all the disciples of Guru Maharaj, we express our gratitude to Dr. Hari Guru Gaur Prabhu. তিনি যেভাবে গুরুমাজকে টেক কেয়ার করছেন, The way he is taking care of Guru Maharaj, আমরা সবাই খুব অভিভূত, we are very, very overwhelmed. আমরা কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি এবং We express our gratitude and এবং আমরা ভগবান কাছে প্রার্থনা করি উনিও যেন স্ট্রং থেকে গুরুমাজের সঙ্গে we গুরুমাজকে pray to the Lord that you also remain healthy and strong to তো আমরা offer all the care to Guru Maharaj. আমরা হরিগুরু প্রভুর কাছে আমরা আশা রাখি বা নির্ভরও করি যে গুরু মহারাজের কাছে থেকে সবসময় গুরু মহারাজকে এইভাবে তিনি So, and we expect সুস্থ and we স্বাস্থ্য pray that you will always remain with Guru Maharaj and try to এবং গুরু look মহারাজকে after খুশি রাখবেন সবসময়। and keep Guru Maharaj happy all the time. একটা কথা আমি ওনার লেকচার থেকে একটা পয়েন্ট, সব প্রতি কথাতে একটাই কথা তিনি ফোকাস করেছেন, গুরু মহারাজ হসপিটালে গেলে অসুস্থতা তো একটা রয়েছে, এটা বাহানা হতে পারে, মেন হচ্ছে প্রচার। হসপিটাল So লোকের one কাছে কেউ thing যায় that he is sick, yes, but then one of his main motive to go to the hospital is that there is a preaching field there. There is an Hos- opportunity for preaching. হসপিটালে গিয়ে তিনি অ্যাপে তিনি মেসেজ আপলোড করবেন, আমি এতগুলো ক্লিকার মেশিন দিয়েছি, এতগুলো জপমালা দিয়েছি, এতগুলো goes to the আশীর্বাদ দিয়েছি, ওইগুলোই লিখবেন। When he goes to the hospital, we find from his app that okay, this many doctors and nurses took clickers, and this many doctors and nurses they appreciated and chanted the holy name, etc. এই লাস্ট মনোরমা, আমাদের রানাঘাট মনোরমাতে তিনি একটা ছানি অপারেশনের জন্য গিয়েছিলেন। পুরো মনোরমা Just হসপিটাল, recently, he went to Panorama Hospital in Ranaghat for eye cataract operation. মনোরমা হসপিটালটা পুরো ভক্ততে ভর্তি হয়ে গেছে, মন্দির হয়ে গেছে। এটা মন্দির না হসপিটাল। Panorama Hospital turned into a Panorama temple. It was not a hospital any longer. হসপিটাল কর্তৃপক্ষ অবাক হয়ে গেছেন, বাবা এত লোক। তারা খুব খুশিও হয়েছেন, একটু বিরক্ত হয়েছিলেন, খুশি The হয়েছেন। hospital authorities, they were overwhelmed. They were amazed that so many people came. তারা তো অপেক্ষা করে আছে জয়পতাকা মহারাজ আবার 10 তারিখ আসবেন। They are waiting that Jayapataka Maharaj will come again on the 10th. যাই ওটা 10 তারিখ হবে না, একটু চেঞ্জ হবে। গুরুমাজ এই মুহূর্তে May যাচ্ছেন not না, be another 10th, it may be another day time. তবে 10 তারিখ 9 তারিখ দীক্ষা অনুষ্ঠান হচ্ছে। But so 9th there will be an initiation ceremony. প্রায় 600-700 লোক দীক্ষা নেবেন এরকম। About 600 people or 700 people will take initiation. এবং 12 তারিখ থেকে ভীষ্ম পঞ্চক। And from the 12th there will be Bhishma Panchak. গুরুমাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন পরশুদিন রাত্রে যে এবছর ব্রতটা কোথায় হবে, কিরকম হবে সব। গুরুমাজ এক দুদিন আসবেন। Guru Maharaj ek din ashben. হ্যাঁ, Guru Maharaj day before yesterday, Guru Maharaj was asking that where will be the festival this year, how many people are attending, etc., etc. কারণ এই ভীষ্ম Guru Maharaj পঞ্চক said he will ব্রতটা, come for 1 or 2 days. ভীষ্ম পঞ্চক ব্রতটা গুরু মহারাজই বেশি করে প্রমোট করেছেন। This Bhishma Panchak Brata has been promoted especially by Guru Maharaj. তো এবছর 4 দিন, 12, 13, 14, 15। 15 তারিখ আমরা গুরু মহারাজকে আনি না, কেননা 15 তারিখে রাসে পুরো মায়াপুর লোকে ভর্তি হয়ে যায়। So this year it's only 4 days. It is
গতবারে তিনি 12, 13, 14 and 15, 12, 13, 14 and 15. So on the 15th we don't bring Guru Maharaj because it is Ras Purnima day and Mayapur is completely jam-packed with the crowds. গতবারে গুরুমাজ বলছিলেন যে আমি প্রতিদিন আসবো, আমি বললাম না গুরুমাজ রাসের দিন আসবো। বলছে কেন আসবো না? তাই আমি So বললাম প্রচুর ভিড় আছে, আপনার সার্ভেন্ট গ্রুপ আপনাকে আনবে না। বলছে, তাহলে আমার জন্য কিন্তু প্রসাদ পাঠিয়ে দেবে, তোমরা কি খাচ্ছ দেখবো। so Guru Maharaj এই তারিখে বললেন, এইবার বলেছেন? গতবারে Oh, last time Guru Maharaj said that I will come every day. Then I said, no, Guru Maharaj, your servants will not bring you on the last day. So then he said, okay, then you must send me prasadam. I want to see what the devotees have taken. প্রতিদিন কি প্রসাদ হবে, কি প্রসাদ খাওয়াচ্ছ, কি পাওয়া যাচ্ছে, আরো ওই ফলটা পাওয়া যাবে না। খুব গুরুমাজ চিন্তা করুন, ভক্তরা ভালো করে ব্রত করবে এবং কিভাবে তারা প্রসাদও পেতে পারবে, এবং আমি নিজে হাতে সবাইকে একটু পরিবেশন করব, তারপরে প্রসাদ পাবো। এটা গুরুমাজের প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল, এবং উনি যতটা পারেন মানে করার জন্য প্রচুর ইচ্ছা। So Guru Maharaj's earnest desire that he makes sure what is the menu, what fruits are available, what are things are being served, what prasadam is being served, and he takes personal interest in everything, every nitty-gritty of the festival, and in this way he is just so much into this festival তো গুরু and মহারাজ make the devotees happy. মানে মানসিক দিক থেকে প্রচুর স্ট্রং, প্রচুর Guru স্ট্রং। Maharaj subtly or from mentally, Guru Maharaj is very, very strong. যেটা শরীরে কোলাচ্ছে না, কিন্তু মানসিক দিক থেকে His body doesn't permit or allow, but he is mentally very, very strong. So, Hari Guru Prabhu, we our Mayapur devotees, Mayapur communities, brahmacharis, we are every day, right after Bhagavatam class, we are offering special puja to Narsingadev. হরিগুরু প্রভু আমরা প্রতিদিন ভাগবতম ক্লাসের পরে নরসিংহদেবের শ্রীচরণে আমরা প্রতিদিন মায়াপুরের ভক্তরা সমবেত হই এবং আমরা প্রার্থনা করি। So, we grateful to you are doing your part, whatever our capacity, তো our আপনি ability, we are doing. We are praying to Lord Narsingadev for Guru Maharaj's good health. তো আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করছেন এবং আমরা যতটা সম্ভব আমরা আমরা গুরু মহারাজের জন্য প্রার্থনা করছি, গুরু মহারাজের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি। তো আমাদের মায়াপুর জেএসএস তারা অর্গানাইজ করছেন যে প্রতিদিন আমরা সম্মিলিতভাবে গুরু মহারাজের জন্য স্পেশাল পূজা প্রার্থনা, এবং আরেকটু রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে বা আপনাদের সঙ্গে যার পরিচিতি আছে, আমরা যতটুকু আমাদের ক্যাপাসিটি বেশি করে একটু জব করি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি গুরু মহারাজ আমাদের সঙ্গে অনেকদিন থাকুক। And I request that whoever can and you should chant a little extra number of rounds as a prayer to the Lord that he may kindly keep Guru Maharaj with us for a very, very long time. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Sisya Jayapataka Swami Guru Maharaj ki Jai. JSSS program ki Jai. Hari Guru Gaur Prabhu ki Hari Bol, His Holiness Bhakti Vijaya Bhagavat Swami Maharaj ki jai. Hare Krishna. সুধী ভক্তবৃন্দ, এখন আমরা গুরু মহারাজের সুস্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে একমালা জপ করব এবং আমরা এই জপ গুরু মহারাজের সুস্বাস্থ্যের জন্য ভগবানকে অর্পণ করব। Now we shall chant one round of japa for the speedy recovery of Guru Maharaj, and we shall offer this japa to Lord Nrsingadev for the same purpose. Hare Krishna.
আছে, হ্যাঁ।
যারা যারা হেল্প করেছেন তাদের সকলের উদ্দেশ্যে একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। অল দোজ হু হ্যাভ, তাদের জন্য একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম জয় জেসেস কি জয়। এখন শঙ্করধ্বনি হবে। হরি বল। জাকি কোথায় শঙ্খ কোথায়? ওই যে কাউকে দেন শঙ্খ বাজান, পাঁচটা আছে, মাছ বাজাবেন। জয় জয় It's not being hard. It's not being Jordan.
যে প্রসাদ ফুল আশাদ যে প্রসাদে জন্মে প্রভু জন্মে জন্মে প্রভু প্রভু জগদ্গুরু শিল প্রভু নম বিষ্ণু পদায় বিষ্ণু পৃষ্ঠায় ভূতলি শ্রী জয় পতাকা বিষ্ণু পদায় কৃষ্ণ দশায় জয় স্বামী
Krishna Prasthayam Srimam Saraswati Devi Prabhupada Nirviteta Shanya Saraswati Devi Prabhupada Nirvisesa Shanya Five chapter the Sriya Kaisa Gadadhara Suraswari Yoravakari Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Sing Hamarin Saranam Nata Adhuta Shri Sringa Dalita Nakasrigur Tanat Shabagi
Narahari Krishna, Jaya 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 Jagadisa, Jaya Jagadisa, Sing Hare, Sing Hare, Jaya Sing Hare, Sing Hare, Jaya Sing Hare, Sing Hare, Jaya Sing Hare, Jaya Sama Prabhu 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 জয় জয় সাপ্তাহিক জিএসএস প্রোগ্রাম কি জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়ম বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিলাবহী চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কি জয় নিতৈলা প্রবিষ্টম বিষ্ণুপদ অষ্টশত ইস্কন বিউটি ফাউন্ডার আচার্য হিস ডিভাইন গ্রেসেসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কি জয় নিতৈলা প্রবিষ্টম বিষ্ণুপদ অষ্টশত ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি ব্রহ্ম মধ্য গৌরীয় সম্প্রদায় আচার্য বৃন্দ কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাসর গোস্বামী প্রভুগণ কি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদী গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয় শিশু রাধা কৃষ্ণ গোপ গোপীনাথ শ্যামকুন রাধাকুন গিরি গোবর্ধন কি বৃন্দাবন মথুরা ধাম কি মায়াপুর নবদ্বীপ ধাম কি পুরুষোত্তম গোত্র শ্রীপুরী ধাম কি জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী কি দামোদর ব্রত কি বিদ্যান মহামহোৎসব কি ভুবন মঙ্গল বিনাম সংকীর্তন কি সাপ্তাহিক জিএসএস প্রোগ্রাম কি সমাবেত ভক্তবৃন্দ কি জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the Prabhupada ki Hari Bol.